Was war, wenn du 80% deiner täglichen Content-Arbeit automatisieren konntest, nicht mit einem Magi-Tool, nicht mit einem Mails in einem SaaS-Tool für 199 € im Monat, sondern mit einer erklärten Architektur Claude als Denker, ein Automatisierungslayer als Verbinder, und ein System das läuft, wenn du es schlaefst. Ich sehe euch drei konkrete Workflows, die wir bei Neon Distrikt im echten Betrieb nutzen, mit Setup-Anleitung, mit den Fehlern, die wir dabei gemacht haben. Bever were in die Workflows Genkers klären, was ich mit autonomem Workflow mean, ein normaler Workflow du bekommst eine Aufgabe, öffnest ein Tool, machst etwas, speicherst das Ergebnis, jeder Schritt braucht dich als Auslöser, als Entscheider, als Ausführungskraft, ein autonomer Workflow eines passiert das System erkennt, verarbeitet es, produziert einen Output und das du aktiv der Teufel steckt in drei Dingen erstens der Trader muss präzise definiert es. Workflow 1 Content Research bis fertiges Content Brief. Das ist unser wöchentlicher Kernworkflow. Jeden Montag wurde ausgelost. Trigger Montag 08 N8 startet automatisch. Schritt 1 N8 sendet ein definiert sich Anfrage und Perplexity nach den relevantesten Entwicklungen. Schritt 2 Claude analysiert und priorisiert die Trends für Content Creator. Schritt 3 Claude erstellt drei fertige Content Briefs. Schritt 4 N8 schrieb die Briefs automatisch in unser Notion Datenbank. Workflow 2 von Script Brief der vollständigen Production Style. Sobald ein Content Brief in Notion landet, startet dieser Workflow automatisch. Trigger neue Zeile in der Notion Content Brief Datenbank mit Status Ready for Production. N8 enlist den Brief aus Notion Titel, Format, Keywords, Kernbotschaft, Claude erstellt den Produktionseintrag Checklist, Veröffentlichungsdatum, Thumbnail-Konzept, SEO-Titel, Beschreibungs-Draft, als JSON, damit N8ns direkt verarbeiten kann, N8ns. Workflow 3 Automatisches Performance Reporting nach Video Veröffentlichung. Das ist unser einfachster Workflow und gleichzeitiger, der uns die meiste Zeit spart. Trigger täglich 09 für jedes Video der letzten 30 Tage. N8ns die Performance-Daten der letzten 24 Stunden Views. Watchtime, CTR, Subscriber Delta. Claude Viewerted ist die CDR über oder unter dem Kanal Durchschnitt, gibt es Auffälligkeiten, konkrete Empfehlungen, N8 Rohdaten plus Claude Einschätzungen Wie richtet das konkret ein, komprimierter Setup-Pfad, Schritt 1 Claude APK, Anthropic Account erstellen, APK generieren, kein Komplex Infrastruktur, Schritt 2 N8 aufsetzen, self-hosted auf einem VPS für Wahlkontrolle, oder N8 Cloud für den Einstieg, Schritt 3 Cloud Noden N8 konfigurieren, N8 hat ein Native Cloud Integration, wir nutzen Cloud Sonnet 4.6 für die meisten Workflows, Schritt 4 Prompt Templates schreiben, das ist der eigentliche Arbeitsstil, Roll. Was haben wir falsch gemacht und was werden wir anders machen? Pitfall 1 Übrig Prompts. Wenn du Claude sagst analysier das unterstell etwas sinnvolles, bekommst du etwas, aber es ist selten das was du wolltest. Prompts müssen eingeführt sein, wer bist du? Was ist die Aufgabe? Welches Format soll der Output haben? Pitfall 2 kein Output Validation. Claude macht Fehler, selten, aber sie passieren. In jeden kritischen Workflow ein Einfach Validation ein. Pitfall 3 zu viele. Tasks and drei Workflows, die bei uns heute laufen, nicht in einem Lab, in einem echten Betrieb, wenn anfangen WOLT startet mit Workflow 1, Claude APK, N8N, ein Prompt-Template mehr braucht nicht für den ersten Test, wenn Fragen habt oder eigen Setup Seiten WOLT Kommentare sind offen, Montag erscheint das nächste Video, abonniert, wenn dabei sein WOLT, bis Montag.